ஹே காய்ஸ், இயற்கையோட குணமே நேருங்காலம்னு பார்க்காம புரட்டி எடுக்கிறது தான். அப்படி உலகத்தோட பல நாடுகளில் நெருப்பு, நிலச்சரிவு, வெள்ளம், புயல்னு இயற்கை செஞ்ச பல சம்பவங்களை அள்ளி போட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க, கண்டிப்பா பயங்கரமா இருக்கும். அதே சமயம் இயற்கையான என்னங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கவும் செய்யும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, கண்டிப்பா நாங்கள் அப்லோட் பண்றோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அளவுக்கு அதிகமாக மழை பெஞ்சதில் ஒரு பில்டிங்க்கு கீழே மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு அதனால் அந்த பில்டிங்கே தரைமட்டம் ஆயிடுச்சு. அடுத்த ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த பில்டிங் இருந்த தடமே தெரியாமல் போயிடுச்சு பாருங்க. மரத்தில் இடி விழுந்ததில் அந்த மரமே பற்றி எரிஞ்சு கொஞ்ச நேரத்தில் அது தீக்கரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஒரு நாட்டில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு அதனால ஒரு காரை ஏதோ பேப்பரை இழுத்துட்டு போற மாதிரி அந்த தண்ணி இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு. அளவுக்கு அதிகமான மழை பெஞ்சு வெள்ளம் ஏற்பட்டதில் ரோடு துண்டானது மட்டும் இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலைக்காக வச்சிருந்த சில இரும்பு பைப்புகளை அந்த மழை தண்ணி எப்படி இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்குங்கிறத பாருங்க. தண்ணி ஓட வேண்டிய பாதையில் பில்டிங்கை கட்டுனதுனால வந்த விளைவு தான் இது. திடீர்னு உருவான சிங்கோலால் அங்கே நிறுத்தியிருந்த காரெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்தில் கண்டமாகிடுச்சு. இது மாதிரியான சிங்க் ஹோல் உலகத்திலேயே சைனாவில் மட்டும்தான் அதிகமாக உருவாகிறதா சொல்கிறாங்க. சமீபத்தில் கேரளா வயநாட்டில் நடந்த நிலச்சரிவு எவ்வளவு ஆபத்தை உருவாக்குனுச்சுங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அந்த சம்பவம் எப்படி நடந்திருக்குங்கிறத ஒரு சாம்பிள் சம்பவமா இதை பாருங்க.
तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बड़ा 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 ओ भाई साहब गए 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 ऊपर तो சூறாவளியில் சிக்கின ஒரு ஸ்டேடியத்தோட நிலைமை தான் இது. Oh my god. Oh guys, we're gonna get some. Whoa! Back it up! Back it up! Back. Cold hands. ஊருக்குள்ள புகுந்த வெள்ளம் அந்த ஊரே எப்படி தரமட்டம் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத பாருங்க. உண்மையாகவே இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு பயமாகவும் இருக்குது, அதே சமயம் இயற்கையான என்னங்கிறத புரிய வைக்கவும் செய்யுது. அந்த ரோட்டில் போயிட்டு இருந்த டிரைவர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்தில் அள்ளு விட்டுருச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க.
பெரும்பாலும் புயலையும் வெள்ளத்தையும் நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா பார்த்துருப்போம். ஆள் கடலுக்குள்ள கொந்தளிப்பு ஏற்பட எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இதை பாருங்க. داداش برو داداش داداش برو تا میتونی برو داداش برو ریزشه بچه‌ها برو داداش این جاده رو میگیره عجب چیزی بود. சைனாவில் உருவான ஒரு புயல் அங்கே இருக்கிற ஒரு சிசிடிவி கேமரால ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு. நீர்நிலைகளை ஒட்டி வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னால் யார் தான் கேட்குறா? அதையும் மீறி கட்டுனா என்ன நடக்கும்ங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் இந்த சம்பவம். गाड़ियां बैठे ही आ रही ये तो यूके 07 है देहरादून की भाई 6 सारे गए खत्म 07
प्लेट नंबर निकाल लो इसकी कौन सी है, देखो गाड़ी जरा। अभी 2 गाड़ियां और फंसी है, वो वहाँ पे वो सीधी होगी। आ रही Aiuto, 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 aiuto. Scappa, lascia la macchina. Il fiume è uscito il fiume. Disastro. Disastro, disastro. Non c'è più nulla da fare. Porta via tutto, tutto e tutti. Questo è quello che vedi. Gente che cade. Il pullman da solo viene ad aiutare. மக்கள் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு அருவியில திடீர்னு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது. நல்ல வேளையா அங்க இருந்த யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படல. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கான சம்பவங்களை அவ்வளோதான். பார்த்ததுல எது ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்கிறதையும் எந்த சம்பவம் உங்களுக்கு உண்மையாகவே பயத்தை ஏற்படுத்துச்சுங்கிறதையும் மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சொன்னது போல் இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கப்புறமா போர் அடிச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவை பாருங்கள், நல்லாவும் இருக்கும்.